Dear friends, welcome to his American English. Take your personality development book. It's in the page number 104 to 106. The video number is 7. Affirmations. What do you mean by affirmations? When you want to change yourself, when you want to be in a creative power, when you want to be different from others, when you want your age group people to look upon you as a leader, when you want to be a mortal, then you have to change yourself. To change yourself, you have to affirm yourself through the words. Those words echoing in your mind becomes your way of thinking. Then the creativeness happens. Then the change happens. Affirmations. What is affirmations? You go to temple, you go to mosque, you go to church, or you sit in your home. The consciousness, the conscience, what it says. It is said through words with full intention. Then it becomes an affirmation. Affirmations to take action, it takes some time. Overnight you cannot find changes in your life. Affirmation in different arenas we have seen. We have seen in health. People nowadays, what happened? A lot of BP, sugar, stress, and lot many diseases happen. Because of what? Because of unnecessary worrying. They never see the sunrise, they never see the sunset. 24 hours they work. You work in TCS, you work in Wipro, you work in L&T. There are many people are there to replace your seats. But for your family members, who's the replacement? You have to take care of their health. Now youngsters, we find all the disease, diabetes at the age of 35, heart attack at the age of 40. So what you have to do, affirm yourself to change your health. Exercise, doing exercise, getting up at the morning at 5 o'clock during the sunrise where you get tremendous amount of energy, and systematize your work. So on the topic health, we have seen the affirmations. Then we have come to the topic like forgiveness, where you found the affirmations which I have made. Then we have come to after health, money. Then we have come to the creativeness. Now coming here to the affirmation of creativeness. I am unique. I am unique. Nobody is identified exactly like you. There is no replica like you. I am unique. No one was born like me. He is born like me. We will be born like me. So nobody is born like me. Nobody was born like me. Nobody will be born like me. My voice is different from others. My complexion is different from others. My words are different from others. There is no similarity. So my voice, my figure, my complexion and style are unique. I am very special, creative, and just a wonderful personality. So when you want to affirm yourself by having the creative power, you have already told 3 affirmations. Now you have come to the 4th affirmation. 5th affirmation. My talents, my strengths, and my potentials are tremendous. I have a lot of tremendous energy. I see youngster, a girl like her, she has a potential, huge amount of energy, but it's not properly channelized. When it is not properly channelized, what happens? It becomes like a drain, and all the beautiful talents are going for a wasteful ways of thinking and acting. And I'm going to use for creating and living a different lifestyle from others. So I'm going to live a different style from others. Every day I'm learning how to be creative, each and every day. Tomorrow is unknown, but that unknown is called God for me. That unknown is the divine for me. The unknown is the power. So that unknown, daily I'm going to be very creative in my work. I'm a clear thinker and a creative thinker. I'm not sitting and doing the same routine work. I'm going to change. Persons who don't change, they are egotistical. My caste, my community, my religion, my language. You have to change. The days are changing. The weeks are changing. Months are changing. The season is changing. Your son and daughter is growing up. They become young girl and boy. You become, from an adult, you become a father. Then you become a grandfather. Everything is changing. Why shouldn't I change? I change. My words, actions, manners, and my behavior, expressions are my creative, expresses my creative. The way I behave, the way I talk, it expresses my creativity.
I show my creativity in all the things which gives pleasure and happiness. Whichever gives me pleasure and happiness, I use the creativeness. I direct my creative talents towards writing. In my writing, there will be a different style of writing. In my dancing, I do a different type. In my working and in developing the relationships, my creativeness will be there. My label will be there. My identification will be there in whatever I do. Whether it is in wearing the pant or shirt, whether it is my hairstyle, whether my keeping myself grooming well, there will be a label of me. My potential for creativity is unlimited. There is unlimitedness in my creativity, in my work. I am going to make the full use of it. So one other affirmation, 10th affirmation. My creativity is in a huge demand. In the market, I have a very good demand for my creativity of my work. My talents are in great demand, which are appreciated by all the people whom I meet. My talents are in very much demand. I create a product. I create a brand. That brand is me. When Bill Gates has a brand, he labeled the brand as what? As Windows, isn't it? And Microsoft is the company's name. One Saravana Bhavan Hotel, one Murugan Idli Kadai, one Rajinikanth, each one had a brand. Manmohan Singh had a brand of not speaking but getting things done. Sonia Gandhi had a brand by not actively involving in her day-to-day administration, but she was behind the ruling of India. So each one had a brand. So I am going to have a brand. New ideas keep coming to me very easily. New fresh ideas are coming to me. My heart is the center of the creative power and I follow my heart. Whatever the actions I do, it is not from my mind, it is from my heart. My soul is involved in my creativeness. Life is a continuity and not a stagnant. I believe in this phrase, life is a continuity and it is not stagnant. Each second is new and fresh. Every second is new and fresh for me. My present job permits me to show my talents and creative abilities. So in the present job, I can show my creativeness. I enjoy my job. I enjoy my job. So my dear friends, we have seen 4 to 14. That is 10 creative affirmations. I request everybody to follow me and say, I'm unique. I'm unique. No one was born like me. No one was Is born like me. Will be born like me. My voice, my figure, my complexion, and my style are unique. I am very special. I am very creative. And I am just a wonderful personality. So this affirmation you are saying, and the next affirmation, my talents, my strengths, and my potential are tremendous, and I am going to use for creating and living a different lifestyle from others. Every day I am learning how to be creative. I am a clear thinker and I am a creative thinker. My words, my actions, my manners and my behavior expresses my creativity. I show my creativity in all the things I do, which gives pleasure and happiness to me. I direct my creative talents towards writing, towards dancing, towards working and developing the relationships. My potential for creativity is unlimited. I'm going to make the full use of it. My creativity is in a huge demand. My talents are in great demand, which are appreciated by all the people whom I meet. New ideas keep coming to me very easily. My heart is the center of my creative power
and I follow my heart. and I follow my heart. Life is a continuity, Life is a continuity and it's not stagnant. and it's not stagnant. Each second is new and fresh. Each second is new and fresh. My present job permits me to show my talents My present job permits to me to show my talent and creative abilities. and creative ability. I enjoy my job. I enjoy my job. So next, 15th affirmation. All my creative projects give me a great satisfaction. Daily I do projects, monthly ones, weekly ones, yearly projects. So all these projects gives me a great pleasure and satisfaction. This affirmation you have to say. So whenever you do your project, you don't feel like, everybody have a Monday fever. Usually it is said Saturday fever. Saturday they enjoy. Monday once again going to the work, you feel so boredom to do the continuous work up to Friday. So Monday is the holistic day for me. So the Monday, I'm expecting all the Mondays to come. So during the time, whenever I get a project, I affirm myself saying that the project gives me a great satisfaction. I eliminate all the roadblocks. Roadblocks means what? All the problems, speed breakers and interferences, and come on the way of expressing my creativity. So whenever I do creativity, do new things, I may get opposition from many. So I am not going to be bothered about all the problems which I face when I want to create something new. The source of experience is the creative thinking. All the experiences, the source, it is from my thinking. Cause and effect is there, isn't it? Effect is the result, cause is the reason. The source is, where does the source comes from? My thinking. The source of experience is the creative thinking. I understand this philosophy and going to apply this in all part of my life, It is the thinking, the source. I will tune my thinking. I'm surprised to feel how creative I am. I am very happy to see the creativity comes from me. So say everybody together, all my creative projects give me a great satisfaction. All my creative projects give me a great satisfaction. I eliminate all the roadblocks. I eliminate all the roadblocks. I eliminate all the speed breakers. I eliminate all the speed breakers. I'm going to remove all the interferences I'm going to remove all the interferences which come on the way of expressing my creativity. which come on the way of expressing my The source of experience is the creative thinking. The source of experience is the creative. I understand this philosophy I understand this philosophy. and going to apply this in all parts of my life. I'm going to apply this on part of my life. I'm really surprised to feel how creative I am, I'm surprised to feel how creative I am. and very happy to see the creativeness comes from me. I'm very happy to see the creativity comes from me. So my dear friends, on the topic creativity, we have seen the philosophy and we have seen the affirmation. Daily try to say this affirmation. Let it be a long process. When you say affirmation, say with full intensity, say with full consciousness, say with full involvement, say without thinking something else, and the results may not come in a single night. It takes some time. So the results are not overnight. It is a long endurance. It continuously, when keep on saying, then after that you become like what you have affirmed. Now coming here, the topic, love, romance and relationship, right? Love, romance and relationship. Without love, what you are? Nothing. In Hinduism, the gods love. In other religions, I don't think, in Christianity, the gods, we don't find the gods loving. The Messiah of Christianity, who is Jesus Christ, of course, he was a bachelor till his end of life, the Messiah. He says God, but Joseph, Mary, his mother and father, they were husband and wife. Then coming to Islam, Muhammad was the Messiah, and for him, the God Allah, he says. Even there, the love and romance are not celebrated. In Buddhism, Buddha was a married man, and after his son Siddhartha is born, he comes away from the family. Then after that, he preaches he lives a bachelor life. In Jainism, that's the case. A king, Mahavir, comes out of his kingdom and he becomes a sannyasi. Only in Hinduism you find
how many gods are there? 60,000 crore gods are there. Each one living a wonderful polygamistic life. Sex and love and romance is not a bad word for them. Indran has many wives. Krishna, I believe he had thousands of wives. Rama's father had hundreds of wives. His son Ramachandra Murthy, even though he is a monogamist, he practiced only having relationship with his wife Sita, but that was considered to be the first divorce happened in world. That's what they say. They had a misunderstanding, they got separated. So Hinduism as a religion is the pioneer, and it is an example for do's and don'ts. From the gods we can take examples. So love, romance and relationship, it is the part of our life. Without that you are empty. Without that you are empty. Love feelings. What is love feelings? When you expect love from others, you become a beggar. When you start giving love to others, you become a rich man. Imagine expecting love from others. Others feel so awkward that you become a beggar and begging for love and affection. When you have money in your pocket, you give others like that. When you are loving yourself, what happens? The amount of love energy is more in you that others come and beg for love. Only when you love yourself, others will love you. When you don't love yourself, then you start begging others. Love and romance is so wonderful feelings. The great lovers, what they achieve in life, a Muni or Sadhu in Himalayas, 30 years and 50 years, he is praying, closing his eyes and meditating. He won't be able to get the experience of this lovers, that attitude of forgetting each other. The moments goes, they forget the ego. So love and romance and relationship is very important in life. All the problems in the society which happens, basic reason is love and romance and relationship which are not according to the expectants, and they go in for a wrong route, causing problems in the society. To be a loving and lovable person, first you should love yourself. To be a loving and lovable person, what you have to do? You have to love yourself. You cannot experience the love feelings when you are needy and dependent upon others for love. When you are dependent upon others for love, you cannot have the love experiences. Or by talking or thinking about being lonely. When you say, I am feeling lonely, even there you cannot feel the love experience. You cannot create love in your life when you talk or think about your limitations for your loving. When you talk about limitations of your loving, what are the limitations for loving? I am short, I am dark, I am not educated, I cannot communicate, I am not proper in relationship. When you keep on talking about your limitations, then the love experience, you cannot experience love experience in your life. If you want more love, you should love yourself more. When you want to love more, what you have to do? You have to love yourself. How do you love yourself, sir? Daily getting up morning, going for jogging, walking, keeping your body trim and good, learning a lot of languages, developing your personality, developing your etiquettes, grooming yourself, doing various things like swimming, dancing, jogging, become a multi-level personality. As you love more, you improve your potential, your talents. That's how you love yourself. When do you love yourself? Wearing nice clothes, wearing, taking care of your body, inner and outer personality. If you want more love, you should love yourself more. You should never complain. You should never complain upon others. You should never blame. You should never have inferiority complex. He is tall and I am short. No. Being lonely, complaining that you are being lonely, that you are being introvert. What do you mean by introvert and what do you mean by extrovert? Introvert means talking to yourself. You never coming out and speaking to others. No interpersonal communication. That person is called what? Introvert. A person who is good in communicating with others, he is called extrovert. The relationship which you should improve first is the relationship within yourself.
Unless you have a very good relationship with yourself, how you are going to maintain a good relationship with others? So the relationship which you have to maintain is the relationship within yourself. If you are happy within yourself, there will be a loving atmosphere around you. If you are happy within yourself, the atmosphere around you will be like a magnetic field which attracts others towards you. Many experience love in different ways. Many experience love in different ways. Husband and wife, they are there. Each one experiences, different couples, they experience love in different ways. How? Some show their love through feelings like touching. Touching. By touching, they express the love. See, touching your girlfriend, touching your wife, it shouldn't always be sex-oriented way of touching. Without the intention of having sex, if you touch, that could be said a feeling of affection and love. There is no purpose on your touching, but the affection is there, love is there, not expecting anything. Touching somebody without the feeling of sexual intention, that shows that you care for them. Your father is not feeling, your mother is not feeling well, your brother is not feeling well, they call you nearby. Why do they call you? They want you to touch them. It is not necessary for you to give them monthly 10,000, 20,000 or provide lot of ad tickets for them to go here and there, buy houses. No, what they need is the loving touch which you can give. That loving touch changes the equation, the love equation between you and whoever you touch. The touch has the ability, the power to transform the persons whom you touch, but without any purpose, without any intention. The children become perverted. What do you mean by the perversion? Always thinking about sex and all type of nasty things in the mind. People rape, people molest, because at the young age they were not touched lovingly by their father and mother. So start touching, start hugging your father, start hugging your mother, start hugging your relationship, your son and daughter, your father. That touch has tremendous energy to bring happiness and joy and satisfaction in the relationship. Hugging, some experience, some express their love through hugging. Some prefer loving words like they say, I love you. They expect these words, I love you. A lover expects these words. Some prefer presenting gifts and properties like rings, cars, houses, etc. Our Indian way of loving, what is that? Marriage is based like a business. How much dowry you will give? What is your bank balance? What is your property? So is this love? The love depending upon money, car. Will the girl side provide a car for me? Will the girl side provide 100 sovereigns of gold? Will they buy and give me a ring? Is she having the property, or is the boy is having property? What is his monthly income? So this love is based on what? Property and materials. So some prefer love through these ways. Some prefer going to various places like US, UK, picnic, tours, etc. Some the alliances happens because the boy is in America working. Okay, let the girl go to abroad. So their preference is going abroad. So some prefer love through that way. So love is preferred in various ways. Through touching, hugging. Some prefer words like I love you. Some are satisfied with presenting rings and jewels. Some are satisfied with taking them out to beach and movies. Some prefer going abroad. Some prefer by giving properties and materials. So my dear friends, you have seen all these affirmations in the topic of creativity, and now you have seen love and relationship, which is very essential. It's like breath. You need love. A child, if it is not loved, it will be dead. A child, if it is not loved, it will be dead. That loving, the child is there in you even at the age of 40 or 50 or 60 or 70.
unless somebody loves you, unless somebody loves you, your life is not fulfilled. A true love from somebody, your life is not fulfilled. You may be Ambani, you may be greatest actor in India or greatest actor in the world. Unless somebody loves you, your life is not fulfilled. So to create the loveness, love yourself first, then others will love you. You create an atmosphere of love, feelings around you, then your life is fulfilled. That is the topic here, love and romance and relationship. Then we will be coming to the affirmations. So நண்பர்களே, உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், வீடியோ நம்பர் 7 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், பக்கம் 104 106 பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக்கில் அஃபர்மேஷன் என்றால் உறுதிப்பாடுகள். நாம் எதிலே குறையாக இருக்கிறோமோ அதை நாம் உறுதியாக கோயிலுக்கு சென்று உறுதிபட வணங்குகிறோம், மாஸ்குக்கு சென்று உறுதிபட வணங்குகிறோம். இதை போன்று நாம் அன்றாடும் வாயை விட்டு அந்த வார்த்தைகளும் வாக்கியங்களையும் சொல்லும் பொழுது உறுதிப்பாடுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சில பேர் என்சிசியில் உறுதிப்பாடுகள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள், தீவிரவாதிகள் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அதுவாக மாறுவதற்கு ராமஜெயம் எழுதி கொண்டிருக்கிறோம், லட்சக்கணக்கான வாசகங்களை எழுதி கொண்டிருக்கிறோம், உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்கிறோம். அந்த உறுதிமொழிகள் ஒரு இரவிலே உன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை மாற்றிவிடாது. அது பல நாட்கள் அதிலே ஜபமாக இருக்கும் பொழுது அதுவாக நீ மாறிவிடுகிறாய். அப்போ ஏற்கனவே உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக உறுதிமொழிகள், மற்றவர்களை மன்னித்து அருளுவதற்கு உறுதிமொழிகள், வாழ்க்கையிலே பணம் வருவதற்கு உறுதிமொழிகளை நாம் பார்த்தோம். அடுத்ததாக கிரியேட்டிவிட்டி. வாழ்க்கையில் அன்றாடும் ஒரே மாதிரி ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடாது, அதிலே வேற்றுமைகள் இருக்க வேண்டும், அதிலே புதுமைகள் இருக்க வேண்டும். இளையராஜா பாடல்கள் அன்றாடும் புதுமைகளாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன, ஏஆர் ரஹ்மானினுடைய பாடல்கள் புதுமையாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றும் புதுமைகள் இருந்தால்தான் வெற்றி நிச்சயம். அம்மா உணவகங்களும் அம்மா மருந்துகளும் புதுமைகளால் 37 சீட்டுகள் பாராளுமன்றத்திலே ஜெயித்தார்கள். புதுமைகள் உருவாகாத கட்சிகள் ஒரு இலக்கில் கூட ஜெயிக்க முடியவில்லை. பாராளுமன்றத்திலே காங்கிரஸ் 44 சீட், பிஜேபி 382 சீட்டுகள் பெற்றிருக்கிறார்கள். புதுமையான விளம்பரங்கள். புதுமையை புகுக்கும் பொழுது நீ வெற்றியை அடைகிறாய். ஸோ இதில் 4வது உறுதிமொழி, ஐ எம் யூனிக், நான் தனிப்பட்டவன். No one was born like me, என்னை போன்று எவனும் பிறந்ததில்லை. is born like me, எவனும் பிறந்திருப்பதில்லை. will be born like me, என்னை போல் பிறப்பவனும் இருக்க மாட்டான். மை வாய்ஸ், என்னுடைய குரல், என் ஃபிகர், என்னுடைய உடல் அமைப்பு, என்னுடைய காம்ப்ளெக்ஷன், என்னுடைய நிறம் அண்ட் ஸ்டைல் ஆர் யூனிக், அது தனித்தன்மை வாய்ந்தது. ஐ எம் வெரி ஸ்பெஷல், நான் தனித்தன்மை வாய்ந்தவன். ஐ எம் வெரி கிரியேட்டிவ், நான் ஆக்கப்பூர்வமானவன். அண்ட் ஜஸ்ட் எ வண்டர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி, ஒரு அருமையான ஒரு மனிதன் நான். இது ஒரு உறுதிமொழியை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 5, மை டேலண்ட்ஸ், என்னுடைய திறமைகள், மை ஸ்ட்ரெங்க்ஸ், என்னுடைய வலிமைகள், அண்ட் மை பொட்டென்ஷியல்ஸ், எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்கள் ஆர் ட்ரெமெண்டஸ், மிக பிரமாதமாக இருக்கிறது. அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் அண்ட் லிவிங் எ டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ஃப்ரம் அதர்ஸ். என்னிடம் இருக்கக்கூடிய திறமைகளை வைத்துக்கொண்டு மற்றவர்களிடமிருந்து நான் வேறுபட்டு வாழ்வேன். எவ்ரி டே ஐ எம் லேர்னிங் ஹவு டு பி கிரியேட்டிவ். அன்றாடம் நான் புதிய முறைகளில் வாழ்வதற்காக நான் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். ஐ எம் எ கிளியர் திங்கர், தெளிவாக சிந்திக்கக்கூடியவன். அண்ட் எ கிரியேட்டிவ் திங்கர், ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்திக்கக்கூடியவன். மை வேர்ட்ஸ், என்னுடைய வார்த்தைகள், என்னுடைய ஆக்ஷன், செய்கைகள், என்னுடைய மேனர்ஸ், என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள், அண்ட் மை பிஹேவியர், என்னுடைய நடத்தை எக்ஸ்பிரஸஸ் மை கிரியேட்டிவிட்டி, இது என்னுடைய ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளை வெளிக்காண்பிக்கிறது. I show my creativity in all things which gives pleasure and happiness. என்னுடைய ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை, எனக்கு எது சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி கொடுக்கிறதோ அதிலெல்லாம் காண்பிக்கிறேன். I direct my creative talents towards writing. எழுதும் பொழுது என்னுடைய எழுத்துக்கள் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கும். டான்சிங், நான் ஆடும் பொழுது என்னுடைய ஆட்டம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஒர்க்கிங், நான் செய்யக்கூடிய வேலை மற்றவர்களை விட வேறுபட்டு இருக்கும். அண்ட் டெவலப்பிங் த ரிலேஷன்ஷிப், உறவு முறைகளிலே புதுமையை உருவாக்குகிறேன். மை பொட்டென்ஷியல் ஃபார் கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் அன்லிமிட்டெட். ஆக்கப்பூர்வமான செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது. ஐ எம் கோயிங் டு மேக் த ஃபுல் யூஸ் ஆஃப் இட். அவைகளை அனைத்தையும் நான் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவேன்.
மை கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் இன் எ ஹியூஜ் டிமாண்ட். என்னுடைய ஆக்கப்பூர்வமான அந்த சிந்தனைகள் அதிக கிராக்கியாக இருக்கிறது. மை டேலண்ட்ஸ் ஆர் இன் கிரேட் டிமாண்ட். என்னுடைய திறமைகள் பல மடங்கு டிமாண்டில் இருக்கிறது. விச் ஆர் அப்ரிஷியேட்டட் பை த பீப்புள் ஹூம் ஐ மீட். நான் யாரையெல்லாம் பார்க்கிறோனோ அவர்களெல்லாம் என்னை பாராட்டுகிறார்கள். நியூ ஐடியாஸ் கீப் கமிங் டு மீ வெரி ஈஸிலி. புதிய புதிய கருத்துக்கள் என் மனதிலே வந்து கொண்டிருக்கிறது. மை ஹார்ட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் மை கிரியேட்டிவ் பவர். என்னுடைய ஆக்கப்பூர்வமானதெல்லாம் மூளையிலிருந்து வருவதில்லை, இதயபூர்வமாக வருகிறது. அண்ட் ஐ ஃபாலோ மை ஹார்ட். என் இதயத்தை பின்பற்றுகிறேன். லைஃப் இஸ் எ கண்டினியூட்டி அண்ட் நாட் ஸ்டாக்னன்ட். நான் ஒன்றை நம்புகிறேன், வாழ்க்கை தொடர்ந்து போய்கொண்டிருக்கிறது. அது தேங்கிய ஒரு 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 குப்பை அல்ல. ஈச் செகண்ட் இஸ் நியூ அண்ட் ஃப்ரெஷ். ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் புதுமையானது, ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் வித்தியாசமானது. My present job permits me to show my talents and creative ability. I enjoy my job. நான் செய்யக்கூடிய வேலையிலே புதுமைகளை உருவாக்குவதற்கு என்னுடைய வேலை அமைப்பு இருக்கிறது. All my creative projects gives me a great satisfaction. நான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் என் மன திருப்தியை அளிக்கிறது. I eliminate all the road blocks. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய தடை கற்களை விளக்குகிறேன். ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் தடை கற்கள் அண்ட் இன்டர்ஃபியரன்சஸ் அனாவசியமாக தலையிடுபவர்களை நான் ஒதுக்கி விடுகிறேன். which come on the way of expressing my creativity. என் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது நடக்கக்கூடிய அந்த எடை பிரச்சனைகளை தகர்த்தெறிகிறேன். the source of experience is the creative thinking. நான் ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் புதுமையான அனுபவங்களும் பெறுவதற்கு மூல காரணம் என்னுடைய ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகள். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் philosophy. இந்த தத்துவத்தை அறிந்து கொள்கிறேன். and going to apply this in all parts of my life. என்னுடைய வாழ்க்கையின் அனைத்து பாகங்களிலும் இதை பயன்படுத்தப் போகிறேன். I am surprised to feel how creative I am and very happy to see the creativeness comes from me. ஆச்சரியமாக இருக்கிறது, எவ்வளவு ஆக்கப்பூர்வமானவனாக நான் இருக்கிறேன், புதுமைகளை உருவாக்கக்கூடியவனாக நான் இருக்கிறேன். ஸோ நண்பர்களே, அடுத்தது லவ், ரொமான்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். காதல். லவ் என்றால் காதல், அன்பு, பாசம். ரொமான்ஸ் என்றால் என்ன? ரொமான்ஸ் என்றால் ஒருவரை விட்டு மனம் விட்டு பேசி பழகக்கூடிய அந்த ரொமான்ஸ். ரிலேஷன்ஷிப், உறவு முறைகள் ரொம்ப முக்கியம். அது இல்லாட்டி உறவு முறைகளே அர்த்தமற்றதாக போய்விடும். நீ உலகத்தில் பெரிய பணக்காரனாக இருக்கலாம், உன்னை யாரும் முழுமையான முறையிலே காதலிக்காத வரை நீ முழுமையடைந்தவனாக இல்லை. ஸோ நீ முழுமையடைந்தவனாக இருக்க வேண்டுமென்றால் ஒரு சாதாரண வேலை செய்திருக்கிறவனாக இருந்தாலும் கூட உண்மையாக உன்னை நேசிப்பவர்கள் வாழ்க்கையில் இல்லை என்றால் உன் வாழ்க்கை அது உபயோகமற்றதாக போய்விடும். டு பி a loving and lovable person, first you should love yourself. நீ ஒரு அன்பு செலுத்தக்கூடியவனாக, அன்பானவனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உன்னை நீயே நேசிக்க வேண்டும். You cannot experience the love feelings when you are needy and dependent upon others for love. மற்றவர்களிடம் காதல் தயவு வேண்டி கேட்டு பிச்சைக்காரனாக இருக்கிற வரை உன்னால் காதல் அனுபவங்களை நீ அனுபவிக்க முடியாது. Or by talking or thinking about being lonely. தனிமையாக இருப்பது போன்று உணர்கிறேன் என்று நீயா பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த காதல் உணர்வை பெற முடியாது. You cannot create love in your life when you talk or think about your limitations for loving. காதல் செய்வதற்கு எனக்கு குறைகள் இருக்கிறது, காதலிக்கிறதுக்கு நான் தகுதி அடைந்தவனாக இல்லை என்று குறைகளை நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற வரை உனக்கு காதல் அனுபவங்கள் வராது. If you want more love, you should love yourself more. உனக்கு நிறைய காதல் வேண்டும், மற்றவர்கள் உன்மேல் அன்பு அதிகமாக செலுத்த வேண்டும் என்றால் உன்னை நீயே அதிகம் நேசிக்க வேண்டும். You should never complain, blame, have inferiority complex, being lonely, being introvert. நீ எப்பொழுதும் குறை கூறிக்கொண்டிருக்கக்கூடாது, எப்பொழுதும் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது, எப்பொழுதும் தனிமையாக உணரக்கூடிய உணர்வு இருக்கக்கூடாது. பீயிங் இன்ட்ரோவர்ட் என்றால் என்ன? உனக்குள்ளேயே பேசிக்கொள்கிறாய், உனக்கு நண்பர்களே இல்லை, உன்னுடைய மனதை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு யாரும் இல்லாமல், யாருடன் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்கும் பொழுது அவனை இன்ட்ரோவர்ட் என்று சொல்வார்கள். மற்றவர்களுடன் சகஜமாக பேசி பழகக்கூடியவர்களை எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் என்று சொல்வார்கள். ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் which you should improve first is the relationship within yourself. உறவு முறைகளிலே யாருடன் அதிகமாக உறவை மேன்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். முதலாவதாக உனக்கு நீயே உள்ள உறவு முறைகளை நன்கு மேன்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். உன்னை நீயே பாராட்ட தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். If you are happy within yourself, there be a loving atmosphere around you.
உன்னை நீயே நேசிக்கும் பொழுது, காதல் உணர்வுகள் இருக்கும் பொழுது, உன்னை சுற்றி காந்த அலைகள், காதல் அலைகள் இருக்கும். And that attracts others to you. அது மற்றவர்களை உன்மேல் ஈர்க்கும். Many experience love in different ways. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் பல வகையிலே தங்கள் காதல் உணர்வுகளை உணர்கிறார்கள். Some show they love through feelings like touching. தொடுவதன் மூலமாக காதலை உணர்கிறார்கள். Hugging, கட்டி அணைப்பதன் மூலமாக சில பேர் காதலை விரும்புகிறார்கள். Some prefer loving words like I love you. சில பேர் I love you என்று சொன்னால்தான் காதலிக்கிறோம் என்று காதலிக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் தன்னை என்று நினைக்கிறார்கள். Some prefer presenting gifts and properties. சில பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள், பிறந்த நாட்களுக்கும் ஒவ்வொரு விழாவுக்கும் விசேஷத்துக்கும் பரிசு கொடுப்பதன் மூலமாக அங்கேதான் உண்மையான காதல் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள். சில பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள், ப்ராப்பர்ட்டி, சொத்துக்கள் வழங்குவதன் மூலமாக, ரிங்ஸ், மோதிரங்கள் மூலமாக, கார்ஸ், ஹவுசஸ், இவைகளெல்லாம் கொடுத்தால் தான் உண்மையான காதல் என்று நினைக்கிறார்கள். Some prefer going to various places like US, UK, picnic tours, etc. சில பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள், கணவனோ மனைவியோ தன்னை அதிகமாக வெளியிடங்களுக்கு அழைத்து சென்றால் தான் அது உண்மையான காதல் என்று நினைக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த லவ், ரொமான்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய, நீங்கள் திரும்பி பாருங்கள் வாழ்க்கையிலே, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து போர்களும், உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் மூல காரணம் அந்த காதல், அன்பு, எங்கேயோ ஏதோ ஒன்று இடர்பாடுகளின் காரணமாகத்தான். அன்பை பெற்றிருக்கக்கூடியவன், பாசத்தை பெற்றிருக்கக்கூடியவன், அதில் மிகுதியாக இருக்கக்கூடியவன், அவனிடம் எந்த பிரச்சனைகளும் இருக்காது. இதில் குறைபாடு இருக்கக்கூடியவன் தான் டாஸ்மாக் கடைகளிலும் ஜெயிலிலும் பல பிரச்சனைகளும், ரேப், மொலஸ்டேஷன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கற்பழிப்புகளும், பெண்களை சித்திரவதை செய்யக்கூடியவர்களும், கொலை செய்யக்கூடியவர்களும், இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த அன்பின் பற்றாக்குறை இல்லாத காரணத்தினாலே தான் இந்த பிரச்சனையை அவர்கள் எதிர்கொள்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களே, I request my dear friends to come forward. இப்போ he has come here, Mr. Balasubramaniam, isn't it? Okay. Now I request Mr. Balasubramaniam to tell what did he understand. Yeah, first thing, like I believe this is a personality development program. So first thing is like this affirmation. So I want to be myself. So I have to like, you know, there is no one like me. So I get some confidence in me, like when I read this sentence. So there is no one born like me. So I have the confidence. Reading the first point, and the talents and the strength I have is like nobody has, or that gives me the confidence. The second sentence, and the creativeness. So like I have more creativeness like no, the others do. So and so these are some of the points in affirmation. And regarding the love, romance and relationship, so first of all I have to love myself. That was the important message conveyed, so that I should not be beggar, like to get love from others. I should be able to give my love to or express love to others. And like the love can be expressed in many ways, like by touching and by hugging our relationship like father, mother, and for other like friends, like I can give a gift, or like by sharing rings or other gifts, like also like going to some tours like US and UK. Good. Okay, my dear friends, let us continue with the affirmations in the next topic. Thanks.